Hi viewers, welcome to our channel Spoken English and Grammar by RC Vaidya. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలన్న ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ క్లాస్ వింటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ద వర్బ్. వర్బ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది, వీక్ వర్బ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ వర్బ్. ఫస్ట్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ప్లే, played, played. If you observe this verb, ఈ వర్బ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్లేకి ఈడీ యాడ్ చేస్తే మిగతా టూ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఆర్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్. రెగ్యులర్ మీన్స్ ప్లేకి ఈడీ, అంటే ప్లే అనేది కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. సో ప్లేకి ఈడీ పెట్టాం, సో ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఫార్మ్. సో రెగ్యులర్ వర్బ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ regular verb. ఓకే, అండ్ ప్లేకి ఈడీ యాడ్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్. అట్లాగే దీన్ని వీక్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ వీక్ వర్బ్. So it is a type of verb. Another one is, for example, write. Wrote. Written. So if you observe this verb, it has completely different spelling. So it is called irregular verb. There is no regularity in the verb form. Verb form lo regularity లేదు spelling లో. So ఇది irregular verb గా తీసుకుంటాం. So it is called irregular verb. అట్లాగే it has a strong spelling. So that's why it is called strong verb. Okay, so write, wrote, written, play, played, played. If you observe in these two, play ki ed pedte మిగతా టూ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి, కానీ రైట్ కి ed పెడితే మిగతా టూ ఫార్మ్స్ రాలేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ వర్బ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫార్మ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. ఓకే, now we discuss the verb forms. Verb forms అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వర్బ్ కి 4 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 4 ఫార్మ్స్ కి ఏమేమి అంటాం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ డిస్కస్ దట్. సో లెట్స్ టేక్ రైట్. wrote, written, writing. So if you observe, write is the first verb, wrote is the second form of the verb, written is the third form of the verb, writing is the fourth form of the verb. ఇట్లా v1, v2, v3, v4 అనుకుంటాం, కానీ వీటికి నేమ్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో రైట్ ఈస్ గ్రామటికల్లీ కాల్డ్ infinitive. It is called infinitive verb. It has another name. It is also called present verb. It is used in all present tenses. Remember, in all present tenses. So that's why it is called present verb. దీన్ని అన్ని ప్రెజెంట్ టెన్స్లలో వాడతాం. దాని గురించి ఇంకా తర్వాత డీటెయిల్గా వస్తుంది.
కాబట్టి దీన్ని ప్రెజెంట్ వర్బ్ అని అంటాం. సో V1 అంటే వర్బ్ 1 అని కూడా సింప్లీగా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా పీపుల్ అట్లాగే చెప్తా ఉంటారు. ఓకే, వర్బ్ 1. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 names simply: infinitive, present verb, verb 1. Okay. Second form of the verb, just say it is only used in simple past tense. So that's why it is called a simple past verb. ఈ ఫామ్ వర్బ్ ని కేవలం పాస్ట్ టెన్స్ లో, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో అందుకని దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ అనొచ్చు లేదా పాస్ట్ వర్బ్ అనొచ్చు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అనదర్ నేమ్. సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ verb 2. Okay, yes. Now let's go to the third form of the verb. The third form of the verb is called past participle. Past participle. The second verb is called simple past and written is called past participle. అంటే ఇది ఓన్లీ పాస్ట్ లోనే వాడతారు అని అర్థం కాదు, దాని యూసేజ్ తర్వాత చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్. The third verb is used in all perfect tenses. Remember, అన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో ఇది వాడతాం. సో అందుకని దీన్ని పర్ఫెక్ట్ వర్బ్ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ a perfect verb. Perfect verb. The third form of the verb has another usage, that is, if you want to write a passive statement, you must use only the third form of the verb. So that's why it is called a passive verb. Passive verb. Remember all these. And later, the next one you can call V1, V2, V3. So verb 3, it can be called verb 3. This is the fourth form of the verb. By adding ing to the first form of the verb, you can get the fourth form of the verb. దీనికి నేమ్ వచ్చేసి మనకి ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అని అంటాం. ప్రెజెంట్ participle. Remember, it is used in all continuous tenses. If you want to say about any statement which is continuing or which was continuing or which will be continuing, we take the fourth form of the verb. So that's why it can be called a continuous verb. Continuous verb. And finally, it can be called verb 4. Verb 4. Okay? So verb 1, verb 2, verb 3, verb 4. Okay? Now let's discuss right. Means V1. Here we have two names, infinitive and present. It can be called infinitive or present verb. Some grammarians say it bare infinitive or infinitive. All are same. Infinitive ki present ki a little bit difference undi. So when it is called infinitive, when it is called present anedi okasari chuddam. If you take this verb without any auxiliary, that is called present. Simply remember, without any auxiliary, if you write this verb, it is called, for example, I write exam. In this example, we used only write. Write అనే verb మాత్రమే తీసుకున్నాం, ఇంకేమీ రాలేదు. సో ఇది present verb గా ట్రీట్ చేస్తాం. Coming to the next example, we can just modify it.
I can write exam. You can observe the difference. Here write మాత్రమే వచ్చింది. Here can plus write వచ్చింది. In these cases it is called infinitive but not the present. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో దీన్ని ఇన్ఫినిటివ్ అని అంటాం. సో సింప్లీ రిమెంబర్, ఇన్ఫినిటివ్ కి ప్రెజెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే V1 మాత్రమే ఉండి ఇలాంటి యాక్సిలరీ లేకపోతే అది ప్రెజెంట్ అవుతుంది. V1 వస్తూ దాని ముందు ఏదైనా ఒక యాక్సిలరీ ఉంటే అది ఇన్ఫినిటివ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫినిటివ్. సో ఇన్ఫినిటివ్ కి ప్రెజెంట్ కి అది డిఫరెన్స్. ఓకే.